thắc mắc hoặc câu hỏi vào phần hỏi đáp hoặc phần chat để được giải đáp vào cuối buổi. Và bây giờ mời mọi người đến với phần trình bày của bác sĩ. Hello, Dr. Haroon. It is our honor to welcome you today as our speaker. The audience is now yours. Good evening, everybody. Sorry, I'm joining from Canada, so it's morning here. And thank you for the opportunity to all the organizers of Medisetter. So we're going to start the talk. So the topic obviously is medical management of obesity. I will be following mostly what is endorsed by Obesity Canada guidelines, but a lot of other organizations worldwide have aligned with the Obesity Canada guidelines. So this is what we are following. And these are my disclosures, but nothing related to this presentation. So we will try to understand the barriers in initiating care, understand the goals of care, and understand the available evidence around therapeutics. Mục tiêu của buổi ngày hôm nay sẽ là để hiểu được về các cái rào cản trong việc điều trị. Thứ hai là để hiểu được về các cái mục tiêu của việc điều trị. Thứ ba là để xem xét các cái mức độ bằng chứng của các cái việc điều trị bằng thuốc ở bệnh béo phì. So one slide on the root causes of obesity. So it's mostly related to dietary and lifestyle factors, and also a lot of neurohormonal effects. There's a big part played by genetic and epigenetic factors. And then sometimes our patients are on medications that can cause weight gain, and also a big influence of sociocultural practices and beliefs. And also depend on a lot of psychological factors such as anxiety, mood, binge eating disorders, attention deficit, ADHD, self-worth, identity, and financial and socioeconomic determinants of health. Về nguyên nhân của bệnh béo phì thì bệnh béo phì nó liên quan đến những có liên quan về mặt gen và về mặt cái biểu hiện của gen đấy ra ngoài. Thứ hai là về các cơ chế thần kinh. Tiếp theo là về các loại bệnh mãn tính. Về một số loại thuốc thì cũng có thể gây ra béo phì được. Và về một số về thực hành về niềm tin và văn hóa xã hội thì cũng có thể ảnh hưởng đến cái nguy cơ bị bệnh béo phì. Và ngoài ra thì những cái trải nghiệm cá nhân hoặc là những cái vấn đề về tâm lý như là rối loạn lo âu, tăng động giảm chú ý thì cũng đều có thể là ảnh hưởng đến bệnh béo phì. Genetics of obesity. Now, we do know that up to 25 to 50% of the risk can be heritable, so it can run in families. And the scientists have identified almost 140 genetic regions that can influence the trait. And we are also uncovering the entire genomic influence on genetics. Về mặt di truyền của béo phì thì hiện tại người ta đã tìm thấy là lên đến 25 đến 50% những cái yếu tố nguy cơ liên quan đến béo phì thì có thể là di truyền được, và có đến hơn 140 vùng gen đã được tìm thấy những gen mà có liên quan đến béo phì. Ngoài ra thì các nhà di truyền học thì cũng đã khám phá về những bộ gen của người gầy để tìm hiểu về những cái yếu tố di truyền liên quan. So these are some of the neuropathological factors associated with obesity. So we do see a big influence of mesolimbic reward system. So there's a big interplay of hormones such as dopamine, opioids, cannabinoid receptor. And these are the fat and appetite modulating hormones such as ghrelin, leptin, GLP-1, CCK, amylin. And there's a big part played by the brain and the hypothalamic hunger system on regulating our body weight. Về mặt học thì những cái vùng mà gây ảnh hưởng chính đến cái việc mà béo phì thì nó bao gồm là cái hệ trung não hồi viền, hay còn gọi là cái hệ thống phần thưởng reward system. Và tiếp theo là cái phần thùy trán thì nó cũng ảnh hưởng đến các cái chức năng điều hành của cơ thể. Thì những cái này thì nó sẽ tiết ra những cái hormone như là dopamine, opioid, cannabis tức là hormone liên quan đến cần, tức là cái receptor để tiếp nhận cần xa đấy, ghrelin, leptin, PEI, GLP-1, CCK và amylin. Ngoài ra thì là vùng hạ đồi thì cũng là một cái
vùng kiểm soát chính cho cái việc giác đói và no ở cơ thể. So these are, I briefly mentioned, a lot of the medications that we use in day-to-day practice sometimes can be a reason for weight gain. For example, some of the diabetes medications, including insulin, sulfonylurea, pioglitazone, so that can cause weight gain, and glucocorticoids, steroids can cause weight gain, and some of the antipsychotic agents can cause weight gain. Then some of the anti-epileptic medications, anti-seizure medications can cause weight gain. So better to choose medications or agents that are weight neutral, or sometimes agents that are helpful to promote weight loss. So for example, lithium and lamotrigine are weight neutral. Also in the area of antidepressants, most of them can cause weight gain. But if you look at bupropion, fluoxetine, there's a big group of medications that are weight neutral or sometimes effective partly for weight loss. Đây là một số cái thuốc mà bác sĩ đưa ra. Thì trong các nhóm thuốc thì sẽ có những thuốc mà nó có tác dụng là gây tăng cân, có những thuốc nó tác dụng là trung tính lên cái cân nặng của bệnh nhân, và có những thuốc thì là có thể gây giảm cân. Thì bác sĩ gợi ý là khi mà điều trị thì mình cũng phải để ý đến cái việc là thuốc này nó có ảnh hưởng gì đến cân nặng của bệnh nhân, như là tác dụng của corticoid thì cũng gây tăng cân là đã biết rồi. Thì đấy là cái việc mà mình phải cân nhắc. So we also understand now that obesity is a risk factor for cancer. So there was a recent meta-analysis published in 2019 identifying obesity also as a risk factor for cancer. So this is just to highlight that we need to really focus on lifestyle intervention at the same intensity as we focus on moderating alcohol content in lifestyle or smoking cessation, etc. So this is also a big important risk factor for various cancers. Béo phì thì nó là một cái gánh nặng, bởi vì nó là một cái yếu tố nguy cơ của ung thư, cùng với những thứ như là rượu bia hoặc là hút thuốc lá. Thì đấy là cái lý do mà chúng ta cần phải điều trị béo phì với tư cách là một bệnh mãn tính, với ở trong đòi hỏi điều trị lâu dài hơn. So what are the challenges we face as physicians? A lot of inertia from our side as physicians. Sometimes information from us to patients is not helpful. We are not motivating patients to consider weight loss strategies. And sometimes we also lack sensitivity in addressing this as a disease. We often dismiss this as a lifestyle choice and often consider this as patients' own mistake or negligence. And so ideally, these patients are looking for more support in self-management, and maybe now we can offer some custom-made therapies, and we can also provide reliable resources, because there's a lot of information out there on the internet which can mislead them. So we do have some responsibility to direct them towards right sources. We have not been doing a good job in that regard. Theo như bác sĩ thì là hiện tại thì chúng ta đã không làm tốt cái vai trò của người bác sĩ, bởi vì là những cái thử thách sau. Thứ nhất là bởi vì là cái việc mà bác sĩ đưa thông tin cho bệnh nhân thì những cái thông tin đấy nó không có nhiều giá trị trong cái việc khuyến khích hướng dẫn bệnh nhân điều trị. Thứ hai đấy là cái vấn đề mà việc bác sĩ đề cập đến bệnh béo phì một cách thiếu nhạy cảm, theo là cái việc mà chúng ta cần phải hỗ trợ cho bệnh nhân để bệnh nhân có thể tự quản lý và tự điều trị bệnh béo phì của bệnh nhân. Ngoài ra thì cái việc mà điều trị của bệnh nhân thì cũng nên được cá nhân hóa hơn. Và cuối cùng là bác sĩ cũng nên cung cấp những nguồn thông tin uy tín để cho bệnh nhân có thể theo dõi và điều trị được. So we're going to skip that slide. And we do know that a lot of patients try to are able to lose weight based on different interventions. But one of the downfall is that a lot of these patients tend to regain weight, which is a big concern. And if you look at the average time course of weight regain after a weight loss intervention, for example, lifestyle or any sort of, specific diet, exercise, etc., it's very difficult for these people to maintain that weight. So we do see, like, within 1 year, you see 25% of weight regain. Sometimes by 5 years, all the weight that they've lost is regained.
cái vấn đề mà giảm cân sau một cái đợt can thiệp thì nó là một chuyện, nhưng mà sau đấy thì nhiều bệnh nhân sẽ không thể duy trì được cái việc giảm cân đấy và sẽ tăng cân trở lại. Thì trên đây là một cái biểu đồ của bác sĩ về việc là trong cái việc mà tăng cân trở lại thì nó tăng dần. Ở trong năm thứ nhất thì nó có thể là khoảng hơn 25%, nhưng mà đến sang năm thứ 5 thì là nó có thể tăng lên rất nhiều rồi. And due to advancements in genetic phenotyping, there is some interest now in guiding specific therapy, phenotype approach, phenotype guided treatment for weight loss. It's not mainstream yet, but that is something that we are looking to see, because there is, even when we use medications, we do see that a certain subset of patients do not lose weight. So rightly identifying which patient responds to which medication is very important. Bởi vì cái sự phát triển của mảng di truyền về mảng xác định mã gen thì hiện tại thì cái việc mà điều trị dựa trên chia nhóm bệnh nhân thành những cái nhóm có bộ gen khác nhau thì nó cũng sẽ có vai trò cho cái việc điều trị của bệnh nhân. Bởi vì là người ta thấy rằng là tuy rằng cái việc điều trị mà dựa theo cận kiểu hình thì nó chưa thực sự phổ biến, nhưng mà nó là một cái hứa hẹn trong tương lai để giúp cho cái việc điều trị hiệu quả hơn. We're going to now focus on treatment of obesity based on evidence, not just evidence, but also patients' own biology. Okay, so that's going to be our main focus now. Cái trung chính của chúng ta bây giờ đấy là cái việc mà điều trị dựa trên bằng chứng và sinh học. And one important aspect of what we do is advocacy. Always continue to advocate for more effective care for people living with obesity, improve education and CME events like these for healthcare providers, and you can also be a knowledge translation agent in this case. Cái điều quan trọng phải nói đây đấy là cái việc vận động cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Thứ nhất là vận động cho những người sống chung, và cái việc mà thứ hai là cái việc mà về bác sĩ phải được vận động để tiếp tục học tập, và cuối cùng là về cái việc mà phân bố nguồn lực y tế để tăng khả năng tiếp tục cho bệnh nhân. Coming to the treatment part. Some highlights on weight loss and maintenance of weight loss. That's an important piece. Starting a medication is easy. Starting a diet and intervention is easy, but how do we maintain the benefits? So we have to motivate and make patients understand that we are focusing on a long-term reduction in calorie intake and long-term adherence to a healthy eating pattern. So that comes to personalizing the individual values, preferences, because they're going to be on this lifestyle and diet and intervention for a long time. Chúng ta cần phải khuyến khích và làm rõ cho bệnh nhân về cái việc là cái việc điều trị béo phì nó là một cái quá trình lâu dài, và cần phải chung nhiều vào cái lượng calorie ăn vào, và cái việc mà tuân thủ lâu dài thì nó sẽ góp phần chính cho cái việc mà điều trị và chúng có một chế độ ăn uống lành mạnh. Ngoài ra thì cái việc mà cá nhân hóa để đáp ứng cho nhu cầu của từng bệnh nhân và đồng thời là cũng đảm bảo cái mục tiêu điều trị thì cũng cần được để tâm đến. If you look at the benefits associated with even 5 to 10% weight loss, this is data from diabetes. With 5% weight loss, or maybe up to 10% of weight loss, we can see a 0.5% reduction in A1C, up to 5 millimeter drop in blood pressure, and significantly some improvement in HDL cholesterol and also triglycerides. So this can be used as a tool to motivate patients. Trên đây là một cái lợi ích đi kèm với cái việc mà giảm cân từ 5 đến 10% trọng lượng ở những người bị béo phì. Thì theo có thể thấy ở trên bảng thì chúng ta có với mỗi 5 đến 10% cân nặng được giảm thì chúng ta sẽ giảm được 0,5% của HbA1c, 5 mm thủy ngân của huyết áp, và cũng giảm được các cái chỉ số liên quan đến mỡ máu như là HDLC và triglycerid. Thì chúng ta sẽ dùng những cái này để động viên bệnh nhân cho việc giảm cân. Even with a certain amount of weight loss, we do see therapeutic benefits in causing some of the lifestyle diseases to go into remission even.
So now we do understand that with the 15% weight loss, some patients are able to achieve remission in diabetes. With 3 to 10% weight loss in some patients, we are able to prevent the onset or delay the onset of diabetes. And with more than 15% weight loss intervention, there might be significant reversal in hypertension, dyslipidemia, etc. in a subset of patients. And with 10% of weight loss, we do see some kind of reversal of fatty liver, sleep apnea, and also osteoarthritis. Một số cái lợi ích khác về những cái bệnh đồng mắc của cái việc giảm cân đấy là người ta thấy rằng là khi mà giảm trên 15% cân nặng thì có thể là giúp thuyên giảm bệnh tiểu đường, và giảm khoảng 10% thì có thể là giúp hạn chế nguy cơ mắc tiểu đường. Ngoài ra thì trên 15% cũng là con số để giúp cho hạn chế những cái bệnh đồng mắc như là tăng huyết áp hoặc là mỡ máu. 10% cân nặng mà được giảm xuống thì cũng sẽ giảm được những bệnh như là ngưng thở khi ngủ, hoặc là những cái bệnh mà bệnh gan mà không liên quan đến rượu, và các bệnh viêm xương khớp nói chung. So the pharmacotherapy, and when you determine when to intervene, this will be based on country-specific, region-specific, ethnic-specific BMI guidelines. So make sure that you do review that. This will be different from the data available for Caucasian. So make sure that you are using appropriate cutoffs to start treatment. Cái ngưỡng cutoff để bắt đầu điều trị thì nó sẽ khác nhau giữa các quốc gia, các guideline, vì thế nên là các bạn cần phải để tâm đến cái việc mà mình đang sử dụng theo cái gì. Long-term weight loss outcomes, this is a combination. It's just not medication alone. So we have to be using medication and lifestyle in combination, not alone. Cái việc mà sử dụng thuốc cùng với việc thay đổi lối sống thì nó sẽ có nhiều giá trị hơn so với cái việc mà dùng thuốc đơn thuần hoặc thay đổi lối sống đơn thuần. Medical nutrition therapy is an important adjunct to any intervention. So as I said, if weight loss of 5% can result in meaningful improvement in obesity-related complications. Cái việc mà liệu pháp dinh dưỡng y tế thì nó sẽ có giá trị hỗ trợ trong cái việc giảm cân, và nó sẽ thay đổi giữa các cá nhân tùy vào từng người. So, and this is also medical nutrition therapy is a foundation for chronic disease management. And always remember that if the patients are very obese, don't just use medical nutrition therapy alone. We may have to intervene with other interventions that can improve their hunger, cravings, etc. So always make sure that we are using a combination of intervention, not just one alone. Thêm một điều quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm ở đây là thứ nhất là cái việc mà liệu pháp dinh dưỡng y tế thì nó là nền tảng của điều trị bệnh mãn tính. Thứ hai là chúng ta không nên sử dụng nó đơn thuần, và chúng ta nên sử dụng nó cùng với các can thiệp khác. Coming to pharmacotherapy, therapies that can target certain areas of the brain or neurohormonal mechanisms are now effective tools. And also remember that being on drugs or medications can amplify adherence to treatment or adherence to a certain lifestyle or diet. Patients are able to exercise more or eat healthy when they are on medications as well. So it's always good to use a combination. And with drugs, they may be able to do more exercise and have more energy. Các cái liệu pháp về điều trị béo phì thì nó sẽ nhắm vào cái việc mà thay đổi cái cơ chế về hormone thần kinh trong điều trị lâu dài. Nhưng mà ngoài ra chúng ta cũng cần phải lưu tâm một điều, đấy là cái việc mà sử dụng thuốc ấy, thì nó cũng sẽ làm tăng khả năng tăng cái việc tuân thủ của bệnh nhân đối với cái liệu pháp hành vi. Và ngoài ra thì cái việc mà thuốc thì nó cũng sẽ hỗ trợ cho cái việc mà giúp cho bệnh nhân là luyện tập thể lực ở những cái người mà trước giờ chưa luyện tập thể lực. Patients who have a history of being unable to lose or maintain weight and who meet eligibility criteria are candidates for starting weight loss medications, and this is a game changer. Những người mà không có tiền sử là không thành công trong việc giảm cân và duy trì cân nặng, ngoài ra thì là đáp ứng được những cái chỉ định mà trên nhãn thuốc,
thì nó sẽ là cái đối tượng để chúng ta sử dụng các cái thuốc giảm cân, và nó sẽ là một cái điều mà thay đổi cái cuộc điều trị này của bệnh nhân. Current treatment options include the popular GLP-1 family. In Canada, we are mostly using semaglutide, which is once a week, and also liraglutide once a day, and also a combination of naltrexone and bupropion. This is in fact a combination of two older drugs affecting by modulation of the GABA transmitter release, dopamine release in the brain. And there are some newer agents which I will discuss. Về những cái thuốc lựa chọn điều trị hiện tại thì chúng ta có những cái thuốc như là nhỏ gia đình thuốc GLP-1, và ở Canada thì cái thuốc phổ biến nhất đấy là semaglutide. Ngoài ra thì chúng ta cũng có những cái thuốc kết hợp như là naltrexone và bupropion, thì nó cũng là một hệ kết hợp hai cái thuốc cũ. Thì đó là những cái thuốc hiện tại. So this is a mechanism of drug-induced weight loss. Most of these drugs inhibit the food intake by modulating the norepinephrine reuptake in the hypothalamus. A lot of these effects are on the brain. They also modulate the other hormones that we just discussed, leptin, GLP-1, and also they modulate, suppress the appetite, delay gastric emptying, and act on the liver by suppressing hepatic gluconeogenesis. And also there's increased conversion or browning of white adipose tissue, modulate insulin glucagon and thermogenesis, modulate resting energy expenditure, decrease intestinal glucose uptake, a lot of benefits, and also promote GABA secretion. Đây là về cái cơ chế mà các thuốc có thể gây việc giảm cân, thì nó liên quan đến những cái liên quan ở trong não, như là cái việc mà sẽ giảm nhu cầu tiêu thụ đồ ăn bằng cái việc là chế norepinephrine ở vùng dưới đồi. Ngoài ra thì có những cái như là cái việc mà giảm tiêu thụ ở đường, giảm hấp thu glucose ở đường ruột, cái năng lượng sử dụng, giảm cái việc mà tân tạo glucose ở gan, giảm cái việc mà làm rỗng dạ dày. Ngoài ra thì có những thứ khác như là tăng tiết insulin, giảm tiết glucagon, cái việc mà chuyển đổi từ mô mỡ trắng thành mô mỡ nâu, và cái việc mà phân hủy mô mỡ nâu để sinh nhiệt, và ngoài ra thì cũng là giúp tăng cái việc mà tiêu thụ năng lượng ở trong trạng thái nghỉ của bệnh nhân. So if you look at the GLP-1 action, so that is the semaglutide or liraglutide, so they also have additional effect on the heart and also blood pressure, which is good for the reduction in cardiovascular morbidity and mortality. Đây là cái cơ chế tác dụng của GLP-1 lên tim mạch và lên tim và lên hệ mạch của bệnh nhân, thì nó sẽ có những tác dụng giúp hạn chế các cái biến cố tim mạch cho bệnh nhân. And these are the newer weight loss medications. We are going to see more of these medications in 2025. Right now, we are focusing on naltrexone, bupropion, liraglutide, semaglutide. Lorcaserin, we are not using much here in Canada. And there is some minor indication for phentermine and topiramate combination. Đây là cái biểu đồ về thời gian những cái thuốc mà được phê duyệt ở Mỹ. Thì hiện tại chúng ta đang sử dụng chính đấy là naltrexone và bupropion. Ngoài ra thì có liraglutide và semaglutide. Những cái thuốc còn lại thì là không được sử dụng quá nhiều ở Canada, và chúng ta sẽ kỳ vọng là sẽ thấy nhiều thuốc hơn năm 2025. Then we are going to also see tirzepatide and other medications that are in the pipeline, probably in the next 2-3 years. Chúng ta có thể thấy được những cái thuốc mà được dự kiến được phê duyệt trong tương lai. And these are some of the other agents that we are going to see again. Probably by 2-3 years, we are also going to see genetic versions of these medications going to be available. So the cost is going to come down. Same for Contrave and also liraglutide. And these are the other injection-based therapies which we're going to see. Eli Lilly has a new product coming out soon with double weight loss than liraglutide. It is called the tirzepatide. It is a diabetic agent, but there are now studies going on using these medications for weight loss in patients without diabetes.
Đây là những cái thuốc, những cái dược chất mà đang được nghiên cứu. Thì bác sĩ dự kiến là chúng ta trong khoảng 2 đến 3 năm nữa thì sẽ được thấy cái thuốc như là cái liraglutide hoặc là contrave. So coming to the mechanism of action and the average weight loss, but in real world, we do see more weight loss with these medications. But of course, there is a small subgroup of patients who do not respond to medications sometimes. So with liraglutide, we do see up to 5 to 6 kg weight loss, but we have seen up to like 15 or 20 kg weight loss in the real world. Maximum weight loss for up to like 15, 20 kilograms. That's similarly with bupropion. Sometimes we do see up to a 5 to 10% weight loss up to 35 kilogram, and then maximum weight loss sometimes with phentermine and topiramate. But again, due to potential risk of side effects and cardiovascular problems, they're not commonly used. But with proper dose titration and compliance, we do see meaningful weight loss with all these agents. Đây là cái bảng về cái cân nặng mà giảm được của từng thuốc. Thì chúng ta có liraglutide thì có thể là khoảng tầm 7 cân, với nitrazone và bupropion thì có khoảng 13 cân. Với cái thuốc như là Olitas thì có thể là khoảng 6 cân, và những cái thuốc cao nhất đấy là cái phenatide và topiramate thì nó là khoảng 15 cân cho một bệnh nhân. And we also see that with medications, there's long-term persistence of weight maintenance. And also there is significant improvement in hormone adaptation. So that is an added benefit we see with these medications. Ngoài cái việc mà giảm cân thì chúng ta cũng sẽ thấy cái sự cải thiện sau dùng thuốc về hormone. Và đây là một cái bảng về thay đổi hormone của bệnh nhân sau sử dụng can thiệp 10 tuần và sau 2 tuần. So this is the Saxenda or liraglutide, the highest dose used in obesity. It is a once-a-day needle. We use as 3 milligram once a day. And compared to placebo, in this trial, patients achieved up to 9% of weight loss over a period of 52 to 56 weeks. But you have to see that the weight loss starts within 4 weeks, within 2 to 4 weeks. So weight loss is immediate once we dose titrate. Đây là một cái thử nghiệm về tác dụng của liraglutide và sử dụng hàng ngày. Thì chúng ta có thể thấy là cuối quá trình điều trị thì tác dụng của nó có thể lên đến khoảng 9% so với giả dược. Và hơn nữa là cái tác dụng của nó thì có ngay lập tức sau khi sử dụng thuốc. And yeah, I think we just saw this slide. If you look at comparison of weight loss at 52 weeks, once a week semaglutide is slightly stronger than once a day liraglutide. So the once a week semaglutide is a preferred agent for weight loss, provided we use the appropriate dose of 2.4 milligrams. So this is a comparison study comparing liraglutide and semaglutide. So Đây là một cái nghiên cứu để so sánh giữa cái việc điều trị semaglutide hàng tuần với cái việc mà điều trị liraglutide hàng ngày. Thì theo cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng cái việc mà điều trị semaglutide có vẻ là có lợi hơn so với cái điều trị bằng liraglutide. And semaglutide is being compared against intensive behavioral therapy. So even compared to behavioral therapy, we do see additional weight loss with semaglutide. And again, with weight loss starting within 2 to 3 weeks of initiation of treatment. Đây là một cái nghiên cứu bước 3 về cái hiệu quả của semaglutide đi kèm với cả liệu pháp hành vi. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt dựa vào cái biểu đồ đường trên này. Yeah, so this is in tandem with increased physical activity, low calorie diet. Okay. Now, so this is a publication showing once a week semaglutide benefits in weight loss and obesity. Đây là một cái nghiên cứu về semaglutide ở người lớn. So again, if you look at the semaglutide 2.4 milligram compared to placebo, there's up to 15% weight loss. Trong nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là semaglutide dùng liều
2.4 thì nó sẽ giảm cân được 15% nếu mà đem so với cái giả dược. So there's also another important factor is that proportionately more patients are able to achieve weight loss compared to placebo. So this is important because when we use any medication or intervention, not all patients can achieve a weight loss. So with these medications, proportionately more patients can achieve weight loss. Đây là một cái chứng minh về cái việc cái sức mạnh của semaglutide, thì chúng ta có thể thấy là khoảng 1/3 số bệnh nhân là có thể giảm đến 20% trọng lượng. So 86% of patients achieved at least 5% weight loss, and even up to 30% of patients lost more than 20% of body weight. So this is significant. Chúng ta có thể thấy là hơn 85% bệnh nhân là có thể có giảm cân trên 5%. Và một lần nữa thì cái mức giảm cân của khoảng đến 1/3 số bệnh nhân là trên 20%. Và đây là một cái con số rất lớn trong cái việc điều trị. Additional benefits, we do see that with long-term use of GLP-1 agents, there is mortality benefit and also resolution of fatty liver. So all these benefits translate to less mortality. Người ta thấy rằng ngoài những lợi ích về mặt giảm cân thì những cái nhóm thuốc của GLP-1 thì cũng có lợi ích, đấy là nó sẽ giảm cái tỷ lệ tử vong ở cả các nguyên nhân của bệnh nhân. Coming to the second group of drug, which is naltrexone and bupropion, we do see that it again improves hunger, suppresses hunger, reduces food intake and energy expenditure. Đến cái nhóm thuốc thứ hai chúng ta cần nói là nhóm thuốc của naltrexone và bupropion. Thì cái nhóm thuốc này thì nó có tác dụng là giảm cái cảm giác đói của bệnh nhân và hỗ trợ trong cái điều trị béo phì của bệnh nhân. So it is used as 8 mg and 90 mg combination. Start with 1 tablet per week and then we titrate the dose. Cái việc điều trị này chúng ta có thể bắt đầu bằng cái việc là một viên một tuần, và chúng ta sẽ tăng dần cái liều cho đến khi nó đạt được cái liều tối ưu của nó. And again, I'm going to skip this slide. So make sure that you ask a history of seizure. Sometimes naltrexone, bupropion can cause increased seizure, and also don't use these medications in patients who are taking opioid medication. So and also watch for drug interactions and other side effects. Một cái tác dụng không mong muốn của nhóm thuốc naltrexone và bupropion này đấy là nó có cái tác dụng gây co giật, và cái tác dụng này nó phụ thuộc liều. Vì thế nên là chúng ta cần phải để tâm đến các tác dụng phụ của nhóm thuốc này. So this is another new product we are going to see. It's a long-acting once-a-week human amylin analog, not available yet, but we'll see soon. Đây là một cái nhóm thuốc mới, đấy là cái nhóm mà analog của amylin human, và đây cái tác dụng của thuốc này là có tác dụng kéo dài và người ta sẽ sử dụng nó 1 tuần 1 lần. Most important piece is that sometimes we may have to use more than one medication, but combination therapy is also beneficial because some of these medications target multiple signaling pathways, so that might be better and less side effects, and lower doses of each drug might be beneficial. So that's something we are trying to evaluate now, combination therapy. Một cái điều tiếp theo mà chúng ta quan trọng mà chúng ta cần phải để tâm đến đấy là cái việc mà kết hợp thuốc với nhau. Thì người ta thấy rằng là khi mà kết hợp các thuốc với nhau thì nó sẽ tác dụng được vào nhiều con đường hơn, và nó sẽ có hiệu quả tốt hơn trong việc giảm cân. Ngoài ra thì nếu mà việc kết hợp thuốc thì người ta cũng sẽ muốn đánh giá xem là liệu cái việc kết hợp thuốc thì nó có thể là giúp giảm liều của từng thuốc xuống không, và nó sẽ giảm các tác dụng phụ xuống. Vì thế nên là bây giờ một cái hướng nghiên cứu đấy là đánh giá tác dụng của các liệu pháp kết hợp. And there's another product which is going to be available soon for managing diabetes, and this is also likely getting approved for weight loss. It is called tirzepatide. There's a lot of interest in this new medication for diabetes and weight loss. It's a dual GIP and GLP-1 agonist. Again, some exaggerated benefits compared to GLP-1 agents, so double weight loss and same gastric tolerability. Một cái thuốc mới mà sẽ sớm có mặt trên sử dụng đấy là cái thuốc kết hợp giữa
GPI và GLP-1 và nó sẽ tốt hơn so với cái việc mà sử dụng nhóm thuốc GLP-1 đơn. There's also a triple agonist coming out with GLP, GIP and glucagon. Đây là một cái kết hợp mà bộ ba thuốc giữa GIP, GLP-1 và glucagon. So this is the tirzepatide, the dual agent. So I'm not going into the details. So we are waiting obesity submission and approval. Đây là một cái thuốc mà kết hợp hai nhóm và chúng ta sẽ không đi quá sâu vào cái này, nhưng mà đây là cái biểu đồ về các nghiên cứu liên quan đến nó. So again, the change in body weight with this medication also starts very early, very strong effects and very similar nausea, vomiting, diarrhea. It is there, but it's not like too high compared to semaglutide. Đây là cái thuốc mới này thì là nó đang ở trong những cái giai đoạn nghiên cứu rất là sớm và nó có giá trị về điều trị, nhưng mà cái mức độ thì hiện tại là vẫn phải là chưa cao lắm. So this is a summary slide looking at all the interventions. So you can use phentermine, topiramate, but be mindful of cardiovascular side effects. Make sure that patients are advised to check blood pressure, watch for palpitation, also interactions, seizure threshold, etc. And then we have naltrexone, liraglutide. So again, lorcaserin we are not using much because of neuropsychiatric side effects. So in terms of overall benefit, all these medications are very potent, but GLP-1 and naltrexone are more favorable. Đây là một cái so sánh giữa các thể loại các lựa chọn điều trị thuốc của mình với giả dược. Thì chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều thuốc ở đây, nhưng mà về cơ bản là naltrexone và bupropion và liraglutide đều là những cái thuốc mà chúng ta được ưu tiên sử dụng. So conclusion, we do now understand that pharmacotherapy is a game changer in bariatric medicine, but not just bariatric surgery. So there's a lot of interest in bariatric medicine. The therapy is scalable and allows primary care general practitioners to treat obesity and prevent chronic diseases, and also be able to provide behavioral therapy, lifestyle modifications such as dietary changes, exercise modification, and surgery. So also pharmacotherapy, we do understand is an adjunct, but in many patients it may not be a replacement for surgery. There will be still a group of patients who would need bariatric surgery, so it's supportive in that regard as well. Cái điều mà chúng ta cần nói đến cuối cùng ở đây đấy chính là cái việc mà sử dụng thuốc thì nó sẽ là một cái game changer, nó sẽ là một cái mà thay đổi lớn lao cho bệnh nhân. Thứ hai là nó có thể mở rộng kéo dài cái việc điều trị ra. Thứ ba là cái việc điều trị bằng thuốc này nó cũng sẽ có thể giúp cho bệnh nhân tránh khỏi các nguy cơ của những bệnh mãn tính. Và cái việc này thì cũng sẽ hỗ trợ cho những cái liệu pháp hành vi như là tập thể dục và phẫu thuật. Và có một điều cần lưu tâm đấy là cái việc mà sử dụng thuốc nó sẽ không thay thế phẫu thuật, nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho cái việc phẫu thuật sau này. Thank you. So make sure that we have to intervene early and avoid our own therapeutic inertia as physicians. We do have to understand that obesity is a big risk factor for early mortality. Một điều nữa đấy là chúng ta cần phải can thiệp sớm với bệnh nhân, và cái việc này thì nó sẽ giảm đi cái tỷ lệ tử vong và tỷ lệ thương tật của bệnh nhân béo phì. So much, Dr. Haroon. Now we will move on to the questions received from our audience today for your talk. And also, Dr. Tung will continue to translate for this section. And Dr. Haroon, can you turn off the screen sharing? Thank you very much. Now, Tung, can you continue? The very first question for you, Dr. Haroon. The first question is, childhood obesity is increasing at an alarm rate. So I would like to ask diagnosis and treatment of obesity and overweight in children. What are the complications that we face while treating those children? Is this the complication of medication or obesity complication itself?
think the question about both the disease itself and the drug we use to treat the disease. Yeah, so these drugs are approved to be used in children as well. I think the age cutoff is 16, but it might be 12, I'm not sure, but possibly 6. And they have been studied and pretty much this similar safety profile. And of course, we are not looking at long-term treatment in children, right? So we have to use the lowest possible dose for shortest possible duration and then assist them. But there'll be a subset of childhood obesity with genetic problems. So it is better to understand the genetic causes and use the appropriate drug. So it may not be GLP agent. There are other agents that can be used in pediatric obesity with genetic component. Cái việc mà điều trị cho béo phì ở trẻ con, ở trẻ thiếu niên thì theo như bác sĩ thì là chúng ta sẽ sử dụng sẽ sử dụng tương tự như ở người lớn, nhưng mà hiện tại thì chúng sẽ không khuyến khích là điều trị lâu dài bằng các thuốc cho trẻ thiếu niên. Ngoài ra thì chúng ta sẽ sử dụng cái liều thấp nhất mà có tác dụng. Và ở những cái trẻ thiếu niên chúng ta cần phải lưu tâm thêm một điều, đấy là cái ảnh hưởng của gen đến cái béo phì ở những trẻ này. We are waiting for the second question. Any other questions? There a second question for you, Dr. Haroon. There audience asked about the laser therapy for treating, for like dissolving the fat tissue. So is that something reliable? Sorry, I don't know much about that aspect, unfortunately. In Canada, it's not a very popular option compared to the US. So I won't be able to comment on it any further. Về cái việc mà điều trị bằng bắn tia để tan tế bào mỡ thì theo như bác sĩ thì đấy không phải là một cái lựa chọn phổ biến ở Mỹ, và có vẻ là bác sĩ cũng không quá rõ về cái liệu pháp này, nên là có lẽ là chúng ta sẽ đề cập nó trong những cái khác. The third question for you, Dr. Hạc. An audience asked about the treatment goal for the weight loss difference between the adult and the children. Like, is there any difference in the goal of treatment for the adult and the children? Yeah, children, I think, usually when they go through puberty, we expect them to outgrow some of the metabolic issues. So mostly it's more physical activity, dietary modification, and medication is just an adjunct. And the treatment goal is pretty much the same. And depending on their individual goals and also their complications. So if somebody has diabetes, then the child has diabetes, then we can look at diabetes remission and then slowly wean off and then maintain. So the pediatric guidelines are slightly different in that regard. So it's very individualistic. Về cái việc mà đích điều trị ở bệnh nhân người lớn và bệnh nhân trẻ nhỏ thì theo những bác sĩ là chúng ta sẽ điều trị giống nhau với những phương pháp liên quan đến về thuốc, về thay đổi hành vi tập thể dục các thứ. Và tất nhiên là cái đích điều trị là nó sẽ được cá nhân hóa và nó sẽ được thay đổi dựa trên những cái biến chứng của bệnh nhân hoặc những bệnh đó của bệnh nhân có, như là đái tháo đường. The next question for you is an audience asks that what about the diet for the diabetes for the obesity?
he want to be more specific about the group of energies that patient consume, like fat or protein or uh, glucose or something like that. Yeah, so if you look at the dietary intervention, of course, any type of dietary intervention should work. We're basically, instead of concentrating on macronutrients, the general advice by all the guideline committees is that to focus on something that the patients can choose long term, whether it is intermittent fasting or low carb, high fat diet, or medium carb diet, or low carb fat, medium fat diet, any dietary intervention. But if you look at a high fat diet, sometimes a long-term sustainability is an issue. People are not able to follow it long-term. And also sometimes we don't know the long-term side effects of using red meat and as a source of fat. It also depends on sustainability, patient's choice, and also how much are they using plant-based fat versus animal fat. So I think in general, Mediterranean diet is the ideal way to maintain the weight loss. And some people are also doing intermittent fasting. They're all good, whatever is individual choice and suitability. Essentially, I think low carb, by low carb, we mean like around 100 to 150 gram carbohydrates per day. But the ketogenic diet, they usually prefer using up to 45 to 60 gram per day, just very limited fat. Again, we don't know much about the long-term benefits or problems of that diet. But as meaningful weight loss, yes, it is a good diet. But I think maybe up to 1.5 to 2 milligram per kg protein that needs to be verified. And modest carbohydrate, medium fat diet should be good. High fat, again, we don't know the long-term sustainability, but also the choice of fat we use is also important factor. Theo như bác sĩ thì là sẽ có nhiều cái chế độ ăn để giảm cân, như là cái chế độ mà high fat, tức là ăn nhiều chất béo, là cái chế độ low carb hoặc là medium carb, tức là ăn thấp hoặc là vừa glucid. Thì theo như bác sĩ thì là ở tất cả các chế độ ăn này thì chúng ta cũng chưa có nhiều bằng chứng về cái tác dụng lâu dài. Nhưng mà cái điều mà bác sĩ nhấn mạnh quan trọng ở đây đấy là thứ nhất là cái việc mà khả năng duy trì, ví dụ như là cái chế độ high fat thì nó có thể là tốt trong cái việc mà giảm cân, nhưng mà cái việc mà duy trì chế độ ăn này lâu dài nó rất là khó. Ngoài cái việc mà chế độ ăn nào có thể duy trì thì bác sĩ cũng đề cập đến cái vấn đề đấy là thay vì mà chỉ quan tâm đến là chất béo, chất đạm hay là glucid, thì cũng cần quan tâm đến là cái việc mà chất béo hoặc đạm này là nguồn của nó là từ động vật hay thực vật. Thì bác sĩ cũng có một số ví dụ về các cái chế độ ăn, nhưng mà điều quan trọng đấy chỉ là cái việc mà tuân thủ lâu dài, và chúng ta phải lưu tâm đấy là bằng chứng về mặt lâu dài nó cũng chưa có quá nhiều, nên là các bạn sẽ cần quan tâm đến cái việc là chế độ ăn nào thì bệnh nhân có thể tuân thủ được. The next question for you, Dr. Haroon. An audience asked that the plastic surgery invention, such as abdominal liposuction, maybe something like that, affect the rate of obesity. Yeah, I mean, I really don't know how much more I can comment. I don't have any experience. So. Bác sĩ bảo là về cái mảng này thì bác sĩ cũng không có nhiều kinh nghiệm để trả lời cho bạn về cái mà tác dụng của hút mỡ bụng lên béo phì. The next question for you. Can you elaborate the reason to have or not to have the bariatric surgery?
Yeah, bariatric surgery is still a very important tool. We do use it. A lot of patients, I work in a bariatric program too. So it's if the BMI is more than 40, patients with morbid obesity, bariatric surgery is still an important tool. Provided, but sometimes patients are still going through a lot of wait time, for example, in Canada, they have to wait for 1 year unless there's an imminent indication. So patients are still struggling. So medication in some patients can be a bridge before they get to the bariatric surgery, but that in patients with severe or morbid obesity, grade 3, grade 4 bariatric surgery is the modality, is the treatment of choice. Theo như bác sĩ thì về cái câu hỏi mà về cái phẫu thuật bariatric thì nó là một cái điều quan trọng cho những cái bệnh nhân mà có BMI từ 40 trở lên. Tuy nhiên là ở Canada của bác sĩ thì cái phẫu thuật này có thể là phải đợi đến 1 năm thì có thể được thực hiện. Thì cái phẫu thuật này tên tiếng Việt thì nó là cái phẫu thuật mà cắt dạ dày nó để điều trị béo phì, thì nó là bariatric surgery. The next question for you, in case of physiological induced obesity, is the drug we have right now have effect on the type patient? Sorry, please say that again. The next question is about the obesity that related to psychology problem of the patient. So in that case, the drug we have right now have effect on the kind of patient. Yes, so the GLP-1 agonist agents do not have any neuropsychiatric side effects, so they're very good, and they're very good in inducing weight loss in patients with mental health disease. So there's no interaction with their other medications. So if you have to choose in patients with mental health disease, GLP-1 agents will be the #1 choice. Lorcaserin has a lot of neuropsychiatric effect, and bupropion also some interactions, naltrexone interactions with their other medications. So GLP-1 are safe and there's good efficacy. Về cái câu hỏi mà béo phì liên quan đến rối loạn tâm thần thì theo như bác sĩ là chúng ta vẫn có thể sử dụng được thuốc như bình thường, nhưng mà chúng ta sẽ cần phải lưu tâm đến cái việc mà tương tác thuốc giữa cái thuốc mà điều trị béo phì và cái thuốc mà điều trị những cái rối loạn tâm thần của bệnh nhân. And the final question for you, Dr. Haroon. The question is about the difference of the cutoff of the patient with diabetes or not with diabetes. So he thinks that the cutoff should be 25 or 27. So can you comment about it? Yeah, there's a lot of data on South Asians, especially, which I'm very familiar with. The cutoff is different, 25 to 27. 25, there is some semaglutide data on patients with BMI of 25 as well, if they have a lot of additional comorbidities. But I think 27 is a very reasonably approved target for initiating, and 25 to 27, that's individualistic if they have additional comorbidities such as diabetes, polycystic ovarian disease, and other sleep apnea, things like that, or other cardiovascular problems. So it's an individual decision. 27 for sure, not 30 as in the Western world. Theo như bác sĩ thì là cái ngưỡng cutoff của BMI để điều trị cho bệnh nhân thì nó có thể là 25 hoặc 27, và người ta sẽ có những cái nghiên cứu về semaglutide có tác dụng lên ở những cái bệnh nhân mà có BMI từ 25 trở lên. Thì tất nhiên là những cái này thì chúng ta vẫn phải xem xét thêm, nhưng mà có thể là tiếp tục sử dụng cái mốc 25 để điều trị tiếp. Due
to time restriction, we will transfer the remaining questions to Dr. Haroon if there are any. Thank you so much for sharing with our Vietnamese physicians and medical students a very informative session. We really appreciate your time and effort with us. Also, thank you, Tùng, for your translation. Vì thời gian có hạn nên nếu các bác sĩ và quý khán giả có thêm câu hỏi dành cho diễn giả, xin vui lòng gửi vào hòm thư của Medisetter tại hub@medisetter.com. Xin mời quý vị quét mã QR, tham gia nhóm Facebook liên kết bác sĩ Medisetter để cập nhật thêm về kiến thức y khoa và tham gia các hội thảo tương tự trong tương lai. Trên màn hình hiện tại là bản khảo sát ý kiến về buổi hội thảo ngày hôm nay. Ngoài ra thì mình cũng có một bài khảo sát nhỏ về chủ đề ngày hôm nay và nó sẽ hoàn toàn là ẩn danh. Xin mời mọi người cùng tham gia khảo sát trên thang điểm 1 là chưa hài lòng và 5 là rất hài lòng. Medisetter xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác sĩ trong những buổi hội thảo tiếp theo. Thank you again, Dr. Haroon, for your time today. We hope to see you again in the future. Thank you.